Hello and welcome to SANPoint Institute Belagavi. This is Priyanka. So in this particular video, I will be discussing about 2 points. First one is PGCET 2021 results and the second point is regarding PWD AE or JE cutoff where the exam happened just few days before. So first, let me give you the information of PGCET 2021 exam. Okay, so bhar delay ato. I think yesterday only we got DCET result. So I was hoping for this PGCET result maybe today or tomorrow itself. So just few minutes before you guys have got the PGCET result, and lot of students who used to follow our PGCET videos in our YouTube channel as well as the students who have joined SANPoint course for PGCET, they are calling me continuously and they are discussing about the ranks and which is the better branch or which is the better college and all they are asking. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ PGCET ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 2500 or 2300 something like that. So as I used to mention earlier, first 2000 ranks will be of the gate qualified students and the students who have written PGCET exam, their rank will start from 2001. So assume that if I get my CET rank today as 2005, then I cannot tell that I am in the 5th position with respect to civil engineering, because altogether around 8 to 10,000 PGCET ranks will be generated. It will be with respect to all the branches including. So confusion ಏನು ಮಾಡ್ಕೋದು necessary ಇಲ್ಲ. 8,000 ranks ಏನು generate ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, that is including all the branches of engineering. So it is not with respect to separate civil, mechanical, electrical like that. ಸೊ ನಿಮ್ದು 2500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ 500th ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ PGCET ಎಕ್ಸಾಮ್, because I told you first 2000 ranks are for gate qualified students. Okay, so first of all last year compare ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಲ ಭಾಳ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. I think more than 4 to 5 months ಡಿಲೇ ಆಗೈತಿ this time. So maybe they will start your counseling process very fast. And remember, the students whoever have applied through gate qualified, their counseling will be done first and then after the PGCET students counseling will happen. And again, don't get scared, ma'am, all the 2000 students ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, nothing like that. I told you, because the students who will not get through gate in IISc or IIM or IITs or NITs, then they will think of the state or the regional colleges. So NITs, IITs ದವರು ಹೋಗೋರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 2000 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 500-600 ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ then only I will get to know regarding this. So complete 2000 ranks in gate qualified irudilla, because the reason why I am stressing upon is this is PGCET, this is not just a CET. Because ನಿಮ್ದು PUC ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, if you opt for civil engineering for any of the college, there can be 60 intake or 120 intake or 210 intake, something like that. But when you come to PG, hardly there will be 18 seats per branch in one college. Okay na? So don't get confused with respect to this. So now the next question of the students is, ma'am, which branch I have to choose and which college I have to go for? Okay, so first thing I want to say that which branch I have to choose. This question I would like to answer. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, see, I chose MTech in transportation engineering, and in my earlier videos also I had given that why I had chosen this as the branch, because from during engineering I was much interested in teaching only. So when you go for teaching, whichever branch you do, either in transportation engineering, geotechnical, structural engineering, environmental engineering, all of them play the same role. Okay, but when you go for the job, so there your branches plays very very major role. Okay, so remember that. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಂಚದ್ದು ಸ್ಕೋಪು ಹೆಚ್ಚೈತಿ and most of the colleges offer this branch, and again the competition is also high. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, or I feel environmental engineering is little easy because it is theoretical, numerical subjects are less, and I have plans of preparing for government exams, either state or central, administrative or technical, so I need to get lot of time for the preparation of these exams.
So I don't want to go for structures because the subjects are very difficult, but end of the day I want to have masters because I want someone to call me like a MTech graduate. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, I'll go for water resource, highway engineering, environment, something like that. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಥರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಕಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, because there are I think more than 15 branches in MTech. Okay, even including GIS, GPS, earthquake engineering, pre-stressed concrete, industrial structures. So many branches are there in civil engineering. So whichever branch you choose very much wisely, remember that. So ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು MTech ಮಾಡಕತ್ತಾನ, ನಾ MTech ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, because see, lifetime I can call myself like I have been graduated from NITK Surathkal in transportation engineering only. I cannot call myself as I am graduated from remote sensing or GIS, or I am a structural engineer, something like that. And wherever I want to introduce, or if anyone asks me where you have done MTech, then I would proudly say that I have done from NITK Surathkal. So ಈಗ ನೀವು MTech ಯಾವ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಯು ಚೂಸ್ that will play a major role in your career, in your future, remember that. Okay, and the students, if you guys are interested in teaching, okay, so ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, see, one thing what you have to remember is me being having the experience of teaching in 2 colleges in Karnataka, one from KL Engineering College Belgaum and RVCE Bangalore. So with respect to my experience, what I can say is PhD is must if you want to enter into teaching. So remember carefully. So if you want to enter into teaching, ಸಡನ್ನಾಗಿ MTech ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, I don't feel it is a right idea, because ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೂ again after 2 years you will leave the job, you will do PhD and again you will go back to teaching. So if you are passionate about teaching, then definitely you should have the plans of doing PhD after MTech. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ PhD ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ MTech ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸು ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಲೈಫ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್, ಬರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗೋದು. ನಮ್ದು ಏಜ್ ಖಾಯಂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಏಜ್ ಎಂದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. So same way, whatever the decision you take, this is your lifetime decision. Remember that, because what, as per my experience, what I am feeling is most of the students are going for MTech because of less job opportunities these days because of COVID and all. So ಮನೆ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, MTech ಅರೆ ಮಾಡ್ರಿ. No, that should not be the right idea to go for MTech, because even MTech can change your future. Where you do MTech, which branch you do as MTech, which project you do in MTech, how you grab the opportunity in these 2 years. Either you can study abroad or here, or internship where you do, all of them plays very major role, and you can consider this as the foundation for your future. Okay, na ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೀನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ, because you will be definitely remembering all these thoughts in one or the other point in your life. Okay, so hope you have understood that which are the factors you have to consider when you are deciding upon which branch you have to choose. Now coming to the college, ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ bifurcate the college like this is good, that is bad, nothing like that. Okay, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. I will leave the link in the pinned comment actually. So our video that will play major role in selecting the college as well as branch now. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ನಾನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಕ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ for which the PGCET last rank or the cutoff was less, obviously you can say that is good college. So you need not ask me again, because there are a lot of factors deciding upon which college you have to go, because some students like in this region of Karnataka, the students ಏನಂತಾರು, ಮೇಡಮ್ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ನಮ್ಮ ಊರಾಗನ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವದಾಗನ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ,
placements, everything and all, because placement details and all, for me it's very difficult to get. What information I can give you is based on the mock cutoff of 2021. Alright, so probably like 1 year journey of this PGCET 2021 got over with the SANPoint. Probably this will be the last video for PGCET 2021, because right from the day of the notification or even before that, ours is the only institute, only channel who is giving you the complete update or quick updates with respect to PGCET continuously. Okay, so this was our last responsibility. We have done this. So all the very best for you PGCET students. Take the decision wisely. Now coming to the second point with respect to PWD, AE and JE cutoff. So lot of students are calling me and asking, ma'am, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ, so whether I'll cross the cutoff, you make the video on cutoff. Frankly speaking, I will tell you that I am not going to analyze any cutoff with respect to this exam. Okay, because calculating the cutoff is not an easy task when 50,000 of AE and around some 30,000 of JE has written this. Okay, so now bare 1 or 2,000 students and togonda now cutoff calculate madudu, it is not the right way. I'll give you the example in traffic engineering. Even when I used to teach in the college, or even you might have studied sampling technique. Okay, so traffic survey ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು. Okay, like OD study ಅನ್ಕೋರಿ, speed study ಅನ್ಕೋರಿ, traffic volume count ಅನ್ಕೋರಿ. We cannot keep counting, we cannot do OD study, we cannot do interview survey and all for each and every vehicle, for each and every house, right? Or each and every person. So we used to pick the samples, 5%, 10%. ಸೊ ನಾವು IRC ಕೋಡ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 1 or 2% ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 50,000 AE. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ I seriously don't have any idea on what will be the cutoff, because I don't want to give any false hopes for you guys. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗೇಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರ್ video once the gate exam will get over. Discussing gate cutoff is not that difficult, because the range is fixed when we talk about general merit. Okay, because there we have like general merit, OBC, SC, ST. So you kastaka, and one more is PH. Okay, so 28 to 33 marks for civil engineering out of 100 will be the range of usual general merit cutoff. But nam Karnataka ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, we have lot of reservations, 1A, 2A, 1B, 2B, 3A, 3B, Kannada medium, rural, PH. Okay, so ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. Okay, if you have some different ways, because anyways the result will come. Okay, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಕಿತ್ತದ ನಾ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸರಿ ನಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತಂದು. ಸಿ ಹಂಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ WID HK ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ 100% ನಾನು AEಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದವ್ರು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೇನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 1 year ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರು, ಚಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, IIT NITದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರು, ಚಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕೈತಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಜರ್ನಿ, ದಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದೋಸ್ ಕರಿಯರ್ಸ್. But when you have decided that yes, I want to be into this, so instead of waiting for this cutoff, something like that and all, you keep preparing for other exams. Okay, this is what I can say. You should have the patience, obviously. So you should keep preparing for the upcoming notifications. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, so this is the right time to change the direction of your career. So practical situation ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೇನೀಗ. So hope you will agree with whatever I have said.
and whatever the information is there with respect to civil engineering, whichever exam you take, SANPoint always comes ahead and we are there to give you the information. And as you guys know, like we train the students for all the exams with respect to PGCET, WRD, RDPR, PRED, whichever exam you take, even GATE exam, whichever you take with respect to civil engineering. If you have the plans of joining SANPoint, then you can contact us at any time. All the best.